Hi, hello everybody. So today I'm going to explain about pronoun. So today I'm going to explain about pronoun. So in my previous video I explained about a noun and their types. Okay. So now here after that the second one in parts of speech is pronoun. So here it has 8 types. Okay. So before that, before knowing about these 8 parts, first of all, we come to know what is the meaning of a pronoun. What is the meaning of a pronoun? So here pronoun mean it is used in the place of a noun. Okay, it is used in the place of a noun. Why we use this pronoun in the place of a noun? Because of to avoid the repetition of a noun in a sentence. Okay, clear? సో ఎందుకు మనము ప్రొనౌన్ని నౌన్ బదులు వాడుతూ ఉన్నాము అంటే ప్రతిసారి నౌన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయకుండా సెంటెన్స్లో యూజ్ చేయకోకుండా ఉండటం కోసం మనము ప్రొనౌన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో వై వి యూజ్ ప్రొనౌన్? బికాజ్ ఆఫ్ టు అవాయిడ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్. ఓకే, సో హియర్ వి యూజ్ ప్రొనౌన్ instead of a noun, mean in the place of a noun. So here pronoun has 8 types. సో ప్రొనౌన్ లో వచ్చేసి మనకి 8 types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పర్సనల్ ప్రొనౌన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్, and sixth one distributive pronoun, and seventh one indefinite pronoun, and eighth one interrogative pronoun. Okay, these are 8 parts, right? First one personal pronoun, second one possessive pronoun, third one reflexive pronoun, fourth one relative pronoun, and fifth one demonstrative pronoun, sixth one distributive pronoun, seventh one indefinite pronoun, and the last one is interrogative pronoun. So now we come to know about one by one now, right? సో ఇప్పుడు మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దాని గురించి నేర్చుకుందాం, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి పర్సనల్ ప్రొనౌన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఈస్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అనమాట. ఇది దేని గురించి తెలియజేస్తుంది, దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ 3 persons. ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ 3 persons, రైట్? సో ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అనేది మనకి 3 persons గురించి తెలియజేస్తుంది. అవి వచ్చేసి సో హియర్ వన్ టేబుల్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఫర్ నెక్స్ట్ grammatical topics. So that's why you have to remember the table is very important one. Okay, so here one table is there, that is person, singular, and plural, right? So here person, singular, plural. So here first person, singular I, plural we, right? Next second person, so singular you and plural also you, singular you, plural also you. And third person, so singular he, she, it, and plural they, right? So this is one of the most important table
in grammatical topics of English, right? So here remember, personal pronoun explains about these three persons. ఈ త్రీ పర్సన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే మనకి పర్సనల్ ప్రొనౌన్. ఓకే, సో దిస్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ టెల్స్ యూ అబౌట్ దీస్ త్రీ పర్సన్స్. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ ఐ, ప్లూరల్ వి. అండ్ సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ యూ, ప్లూరల్ ఆల్సో యూ. అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హీ, షీ, ఇట్ and plural they, right? So here we have to come to know about personal pronoun deeply. Okay, so now these are two types. Personal pronouns are two types, right? Personal pronouns are two types. First one, subjective personal pronoun. Subjective personal pronoun. Subjective personal pronoun, first one. And second one, objective personal pronoun. First one is subjective personal pronoun and second one is objective personal pronoun. Right? So here personal pronoun has two types again. So first one is subjective personal pronoun and second one is objective personal pronoun. Okay, so here what the table I had given, so that pronouns comes under subjective personal pronoun. నేను ఇచ్చినటువంటి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొనౌన్స్ అనేవి మీకు సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తాయి. దట్ కమ్స్ అండర్ సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. ఓకే, సో మీన్ హియర్ వి యూజ్ దోస్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్, ఐ, వి, యు, హీ, she, it and they. So these are subjective personal pronouns. Okay, these are subjective personal pronouns. Because of why we call them as a subjective personal pronoun, because of we use these pronouns in the place of subject. For example, I teach English. I teach English. So here I is the subject. Okay, I is the subject. This is verb and this is object. Already you come to know about them, right? So here I use I in the place of subject. That's why these pronouns are called subjective personal pronouns, right? So for more examples, if you want to come to know, so I'll give you. So here we play a game. We play a game. So this is we in the place of subject, right? Next, you came here. You came here. So you. So this is also we use in the place of subject. And he called me. He called me. So
So he, and they are playing. So here they. So here if you look at these subjects, okay, we use some pronouns. So those are subjective personal pronouns. So here we use, these are all in the place of subject. That's why we call them as subjective personal pronoun, right? So వీటన్నిటిని కూడా ఈ ఐ వి యు హీ షీ ఇట్ దే ఇవన్నీ కూడా మనము సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అనేసి అంటాం అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఆబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. Second one is objective personal pronoun. So second one is objective personal pronoun. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి మనము ఆల్రెడీ ఇక్కడే ఉంది ఆబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అని. ఓకే, సో ఇవి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటిని ఆబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాము. ఓకేనా, అంటే వాటిని ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తాం. లైక్ హియర్ మీ, హిమ్, హర్, us, them. Okay, like that we use these are all in the place of object. That's why we call them as objective personal pronoun. Okay, so example it is written by me. It is written by me. Me is there in the place of object. Okay. Next. They gave her a pen. They gave her a pen. Her. In the place of object. Okay. Next. She, it him. She, it him. So him is there in the place of object. Okay. Next. We ask them a question. We ask them a question. Them. Okay, is in the place of object. So here me, her, him, them. So we use these words in the place of object. That's why these are called objective personal pronoun. Okay, so let me explain again. So pronoun mean here it is used in the place of a noun. It is used in the place of a noun, or it is used instead of a noun. Okay, so why we use this pronoun? Because of to avoid the repetition of a noun in a sentence, right? So it has 8 types: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, and indefinite pronoun, and the last one is interrogative pronoun. So first one is personal pronoun. Personal pronoun tells you about 3 persons. Okay, so already I gave you the table, so that is very important one.
So first person, second person and third person. First person singular I, plural we, and second person సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ బోత్ ఆర్ యూ ఓన్లీ. అంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ నీవు అని పిలిచేటప్పుడు యు అనే వాడతావు, మీరు అని పిలిచేటప్పుడు కూడా యు అనే వాడతాము. అందుకనే రెండు కూడా సింగులర్ ప్లూరల్కి మనము యు అనేది యూజ్ చేస్తాము. రిమెంబర్ దట్. అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హీ, షీ, ఇట్, అండ్ ప్లూరల్ వచ్చేసి దే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది. సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అనమాట. సో ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ పర్సన్స్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తాయి. రైట్. సో ఇక్కడ ఐ, వి, యూ, హీ, షీ, ఇట్, దే అనేవి సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. ఎందుకు అంటే వాటిని ఈ విధంగా, ఓకే. So why? Because we use them like in these sentences in the place of subject. Okay. So వాటిని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని సబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాము. ఆబ్జెక్టివ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్, వాట్ ఆర్ దేర్ హియర్, దోస్ ఆర్ ఆల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. That's why we call them as objective personal pronoun. So like here, it is written by me. So here me is in the place of object, and they gave her a pen. Her is there in the place of object, and she to him. So then we ask them. So these are all there in the place of object. That's why we call them as objective personal pronouns. Okay, so in my next video I'll explain about clearly about these the rest of pronouns, right? Thank you. And remember, if you want to know more about English grammar, you can follow my YouTube channel, right? Thank you.